Hey, what's up everyone, this is Faayez Mohammad. Welcome to yet another video / a tutorial. You're gonna learn how to vanish a card into thin air. Eta is one of my favorites because I do it almost all the time. And a vanish is so effortless, looks so smooth. So basically, এই কার্ডটা অডিয়েন্সের চুজ থাকতে পারে, অডিয়েন্স সাইন করে দিতে পারে, তোমার নিজের চয়েস থাকতে পারে, বাট honestly, any card, almost any time, at any place, you can vanish this card instantly. It's absolutely amazing, and I hope you will get also amazed learning it, because after that, trust me, you're gonna amaze your friends and people and your audiences around you. So without further ado, let's go for the tutorial. Oh, before we go for the tutorial, this channel is all about magic. So if you love magic, if you like magic, if you want to learn magic, if you want to watch magic, this channel is all about magic. So go and subscribe. It's gonna help my channel to grow, help me, motivate me, make more content out of it. Trust me, you're gonna get more videos out of it. So it's basically a circle of love and help. So without further ado, let's go for the tutorial. So you saw the demonstration right at the beginning of the video. Performance টা কি এইটা আমি পরে দেখাই দিতেছি, but before that যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে you need a pack of cards and audience কে তুমি বলতেছো it's a free choice and it's generally a free choice. ওরা যে কোনো একটা চয়েস নিতে পারতেছে and let's just say there is the card, and at this point it doesn't even matter. But what's the step number one? Step number one হচ্ছে গিয়ে যে এই যে কার্ডটা, এই কার্ডটা অলমোস্ট হাফওয়ে, এই যে হাফওয়েটা আছে না, এই হাফওয়ে থ্রু আমি কার্ডটা রেখে দিতেছি। একদম স্কোয়ার আপ করে পিছনে রাখবো না, বাইরেও রাখবো না, সামনের দিকে অডিয়েন্সের দিকে আমি হাফওয়ে রাখতেছি। এটা হচ্ছে স্টেপ নাম্বার ওয়ান। স্টেপ টু হচ্ছে কি যে আর্ডনেস চেঞ্জ। আর্ডনেস চেঞ্জটা কি? আর্ডনেস চেঞ্জ ইজ বেসিক্যালি আ চেঞ্জ, আ কালার চেঞ্জ। এটার একটা ভ্যারিয়েশন আমি এখানে করতেছি। সো বেসিক্যালি হোয়াটস হ্যাপেনিং ইজ ইউ টেলিং দেম আই এম গোনা ওয়েভ মাই হ্যান্ডস এন্ড ইউ আর ডুইং দ্য আর্ডনেস চেঞ্জ। এই যে তোমার হাতের এই যে জায়গাটা, দ্য পাম্প, এই পাম্পটা তুমি বেসিক্যালি রেস্টিং ওভার হিয়ার, লাইক ইউ আর কভারিং দ্য হোল কার্ড, ইউ আর রেস্টিং ওভার হিয়ার, রাইট? সো বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে তুমি এইটা, এই জায়গাটা দিয়ে এইটা টান দিয়ে বের করে আনতেছো, এই জায়গাটা দিয়ে এটা টান দিয়ে বের করে আনতেছো, দ্যাটস ইট, নাথিং এলস ইজ হ্যাপেনিং। সো তুমি এইটা করতেছো অ্যান্ড দেন দ্যাটস আর্ডনেস চেঞ্জ স্টেপ টু, অ্যান্ড ইউ আর ওয়েভিং ইউর হ্যান্ড। সো তুমি এখানে ইউ ক্যান টেক আ লিটল বিট অফ টাইম। তুমি যে কার্ডটা পাম্প করছো, হাউ আই এম ওয়েভিং, এই যে ফিঙ্গার নেলসগুলো আছে, আফটার যে কোনো একটা কার্ড পাম্প করলাম, এই ফিঙ্গার নেলসের উপরে আই এম ওয়েভিং, অ্যান্ড আফটার দ্যাট যখন স্কোয়ার আপ করতেছি, একটা জিনিস মাথায় রাখবো যে কার্ডটা যদি এরকম উপরে না থাকে, এই পাম্পটা দিয়ে আই ক্যান ফিল যে আমি কার্ডটা এই বরাবর স্কোয়ার আপ করতে হবে। সো ওয়ান্স ইউ সি দিস ব্যাড অ্যাঙ্গেল, এইখান থেকে আই কাম সামওয়্যার অ্যারাউন্ড হিয়ার, রাইট? আই এম ফিলিং ইট। সো হোয়াটস দ্য নেক্সট স্টেপ? আফটার দিস স্টেপ নাম্বার থ্রি হচ্ছে গিয়ে তুমি কার্ডটা এইখানে নিয়ে আসছো, right? So it's basically you're rotating your hand with your pinky finger. তুমি যেটা করতেছো, এই যে উপরের কার্ডটার যে লাইনটা, এইটা তুমি অ্যালাইন করতেছো, এইখানে তোমার পিঙ্কি ফিঙ্গারটা থাকতেছে। এখানে যদি হয় they can see the card. So basically এইখানে আছে, and then what's happening is you're waving your hand under the cover. এই wave, এই ম্যাজিক্যাল জেস্টার আন্ডার যেটা হচ্ছে, this is your index finger. So index finger কি করতেছে is basically coming and it's pushing the card inwards, আর কিছুই না, and nothing else. So what's happening is you're waving your hand, and under the cover this is happening. And then what I like to do is basically do this, that I'm trying to grab the card, or you can keep on doing it, that's up to you, your presentation. I'm pretending যে আমি grab করতে চাইতেছি but পারতেছি না, right? Because the card has vanished into the air. এরপরে তুমি অলমোস্ট একটা হাফ ফ্যান করতে পারতেছো, যেখানে তুমি you're not revealing all the cards, পিছনের দিকে এখানে একটা বাল্ক রেখে দিচ্ছ, but এইখানে you're almost showing all the cards সামনের দিকে. And of course you can do more things. I like to do is this, halfway through same ভাবে, and the way I brought the card back, reappear যে আমরা করাইছি, I did the Cardini change. So তুমি যদি Cardini change শিখতে চাও, comment section-এ জানাও please. Other than that, I might do it anyways. Cardini change, এটা হলো one of the favorite changes. But you can do any way, any changes, or any methods that you love or like, or you can also improvise yourself. So another very beginner one is basically you can do one swing cut, or you can tell them to cut the cuts. Again, cut the cards. After that, তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে you're gonna make a fan. So table থাকলে table, let's just do it on my thigh. So what you're doing is basically doing this, and after that, one of the cards is
gonna be face down, right? This is the card that's face down, and this is their card. So আমি বেসিক্যালি এই কার্ডটা কিন্তু এইভাবে ছিল, রাইট? এইটার আন্ডারে যখন আমি কাট করতেছি উপরে থেকে এই কার্ডটা অলমোস্ট মাঝখানে চলে গেছে, রাইট? তো মাঝখানে যাওয়ার পরে যেটা হচ্ছে আমি আবার কার্ড দিচ্ছি উপর থেকে অল্প কিছু অ্যামাউন্ট নিয়ে কার্ডটা দেওয়ার পরে যেটা হচ্ছে আমি যখন এইভাবে করলে কিন্তু হয়ে যায়, কিন্তু এইভাবে করলে একটা সাসপেশন থাকতে পারে। তো আমি যেটা করতেছি আমি রোটেটিং দ্য হোল থিং and then I'm doing it. So এটা one of the way you can make your own ways to bring back the card, or don't bring back the card, just say it's vanished. Or যদি signed card না হয়, you can keep a duplicate card in your pocket, অথবা তুমি ডুপ্লিকেট একটা কার্ড তোমার ওয়ালেটের মধ্যে রাখতে পারো। And what you can do is basically it's vanish from the deck. You can do a little bit of this, whatever you like. After that, just tell them what was your card. It was 3 of diamonds or something. I think it's vanished and it has come to the wallet. Card to wallet on the variation as you can also use this vanish as a card to wallet. So that was the explanation. So the performance basically you're saying there are different cards. As you can see, all the cards are different. There are no similar or same cards. So after that, just tell them to pick a card. So just pick a card. Let's just say any random card. It can be a free choice. You can give them the card. They can give you the choice. So let's just say this time it's what are the odds? 3 of clubs. So what you were saying is basically I'm going to wave my hand a little bit on the card. As you can see, this and then 1, 2, 3. See, I go, I wave, and suddenly the card vanishes. Well, that was the trick. Now it's actually vanished. But there's a saying in magic: if anything is vanished or disappears, you gotta bring it back. So to bring it back, what I have to do is nothing but just a flick. So to give it a flick, what I'm doing is basically this, and your card should come back. That's the trick. Hope you guys liked it. So that was it. I hope you had fun learning it, and if you had fun learning it, go share this with your friends and like the video if you've loved it, or dislike it that helps too. But comment section if you want to learn that 𝐂𝐑𝐒 change or the earnest change, plus a sub to the channel would be amazing. With that saying, I'm logging off. Stay safe, stay healthy, and miss me till the next one.